Здравейте отново на всички. Може ли само потвърждение от някой дали се чуваме, дали се виждаме, дали всичко е наред технически? Здравей, Георги. Спасена е, да, всичко е точно, можеш да продължаваш. Добре. Добър ден на всички. Аз се казвам инженер Георги Бояджиев и съм служител във фирма ХАЙКАД ИНФОТЕХ. Днес сме се събрали да си поговорим за дигитализация на производствените процеси с приложението DELMIA Ortems. Аз ще направя една кратка презентация като въведение в проблематиката, като сме поканили гост-лектор, госпожица Надя Чеченче от The Soul System. Hello, Надя. Hello, good morning. Да направи демонстрация в една реална среда, как това приложение би могло да спомогне за оптимизация на производствените процеси. Нека да започнем с кратко представяне на The Soul System. Повечето от вас може би са наясно и познават The Soul System като фирма, но за тези, които не, ще направя кратко представяне. The Soul System са лидера в света на инженерните софтуерни решения. Те са технологична компания, в която има застъпена доста наука и технологии, т.е. те работят с много университети и с много научни институти по света, с цел работа в посока за оптимизация за всички инженерни процеси. Имат около 17 000 сътрудници, т.е. говорим за голямо мащабна корпорация, като клиентите са вече над 230 000. Това са фирми, малки, средни и големи, в повечето случаи средни и големи, тъй като по-голямата част от решенията, които предлагат, са от висок клас, като потребителите, индивидуалните потребители на тези решения са над 25 милиона. Като партньори и авторизирани реселъри на приложенията са около 12 600, като ХАЙКАД ИНФОТЕХ е един от тях. Друго интересно нещо за фирмата е, че те постоянно се стремят в дългосрочен план. Тоест техните решения реално, ако в момента така може да се нарече, сме в индустрия 4.0, има много екипи, които вече работят, може би, за следващата индустриална революция. Нека да кажем най-важното и за нас, ХАЙКАД ИНФОТЕХ. Какво сме ние? ХАЙКАД ИНФОТЕХ е фирма с две основни подразделения. ХАЙКАД Инженеринг, където колегите от инженерингови отдел се занимават с инженерни консултации, конструиране, якост симулации и като цяло целият спектър от инженерни консултации. Като ХАЙКАД ИНФОТЕХ и може би като основна бизнес линия, нали, в дружеството е партньор на The Soul Systems. Ние внедряваме решение от в България вече имаме над 35 клиента в повече от 5 индустриални сектора: автомобилостроене, самолетостроене, машиностроене, електроника и други, като към днешна дата има над 100 активни инсталации на катия и съответно 100 активни потребителя. Като трети ръка, в трето подразделение на нашия бизнес, от може би вече половин година, е Академията за обучение на инженери. Става въпрос за платформа с специализирано обучение за инженери в различни направления, с 12 различни вида и към този момент имаме над 60 завършени обучителни курса и съответно сертификати. Генерално нашата мисия е да спомагаме висшето образование чрез активното създаване, активна работа с основните играчи на пазара в индустрията в България и създаване на лаборатории за младите, за студентите, както и съвместни научни проекти с доценти, професори, дай Боже някой ден и дори академици. И разбира се, имаме връзка с доста международни екипи и генерално се стремиме да бъдем мостът между индустрията и студентите. Индустриалната революция. Извинявайте. Само на секунда. Индустриалната революция днес. Това са дигитални технологии. Те променят нашия живот. Днес продуктите са автономни.
стремиме се към автоматизации и изкуствен интелект. Бизнесът се стреми да бъде безавариен, или ако не безавариен, то максимално ремонтопригоден с различни техники и способи за дистанционно идентифициране на проблеми, обновяване на приложения и така нататък. А какво са потребителите? Потребителите са свързани с различни технологии, всеки има телефон в джоба си, имейли, така че свързаността е може би чертата, която характеризира днешния потребител. Индустриалната революция създава и съответните предизвикателства, покачващи се критерии за качество и въвеждането на нови стандарти на европейско и международно ниво. Сблъсъка с новите технологии. Новите технологии са тук, но тяхното внедряване и тяхното ефективно използване води до доста сериозни предизвикателства. Постоянното покачване на разходите. Нуждата от ефективно производство. И в тази връзка и опазването на околната среда. Всички знаем, че какво се случва в световен мащаб с индустрията и как все повече има такава необходимост от нови технологии за рециклиране и това става неизменна част, нали, от производствените процеси. И разбира се, проблемите свързани с работната ръка. Недостига на работната ръка, ниското ниво на квалификация и всички други предизвикателства в тази връзка. Но нека се върнем в реалността и най-вече нека да си отговорим на този елементарен въпрос. В крак ли сме с новите технологии? Аз от моя сравнително малък опит, предполагам в момента в аудиторията има специалисти с доста по-голям опит от мене, но според мен всички сме виждали как се работи в повечето български предприятия. Статистиката и нашите наблюдения от пазара показват, че 80% от българските предприятия използват десетки, дори стотици екселски таблици за ръководене на техните производства, което води до много проблеми. Всеки отдел има N на брой екселски таблици, които по никакъв начин не кореспондират с броят екселски таблици в другия отдел и това трябва да се промени. Изисква се много ръчна работа, така нареченото data entry, набиране на данни в такива таблици. Както споменах преди малко, има огромна несъгласуваност на различни активности, тъй като има свързаността между тези таблици и способите за актуализация не са толкова развити. Изисква се време да се овладеят тези неща. Вие много добре знаете, че ако трябва да назначите нов служител, без значение дали е на средно управленско ниво или на висше, ако се сблъска с десетки, дори стотици екселски таблици, това е доста трудоемко тяхното научаване и ефективното използване. И това общо взето. Основният въпрос е какво искаме да постигнем. Искаме да постигнем автоматизирано. Първо искаме да постигнем автоматизирано събиране на данните от производството. Второ, искаме да имаме възможност за анализиране на различни сценарии, преди те да станат факт в производството. Искаме безпроблемна интеграция с останалите IT системи, защото всяка една фирма, освен екселски таблици, има и най-вероятно някаква ERP система, без значение дали е на нуждите на счетоводството или на други отдели. Четвърто, алгоритми за оптимизация чрез изкуствен интелект. Това може би не е факт още, но ще стане факт в обозримо бъдеще и ако се приучим и ако наистина започнем да използваме ефективно високите технологии, ще можем да се ползваме от такива инструменти, които ще ни дават възможност за прогнозиране на различни дейности. Искаме да гарантираме взаимосвързаност на данните, т.е. всички данни по елегантен начин да могат да бъдат трансферирани между различните отдели. И като резултат от всичко това, разбирам, искаме да изградиме лесна за работа работна среда. Да се върнем на въпрос, свързан с реалността в българските индустриални предприятия. На първо място се използват разнородни по вид IT решения.
за 3D проектиране, като ERP системи, за управление на жизнения цикъл на изделията и така нататък. Като тук основният проблем е, че липсва взаимовръзка между тях. Те по никакъв начин не си комуникират. Техните бази данни, в общия случай, разбира се, не изключва възможността да има изключения, но генерално картината е, че тези приложения си комуникират по никакъв начин помежду си. Което води, разбира се, до поява на грешки в резултат от тази усложнена комуникация. Както между служителите от различните отдели, които ползват различни софтуери, така и между различните софтуери. Което пък от своя страна води до трудности, закъсняла информация и което води до забавяне на проекти. Интегритета на информацията, т.е. тя да не бъде разнородна, също е много важно. И всичко така сумирано накрая води до загуба на време за събиране и проверка на съвместимостта на информацията. Как могат да ни помогнат системите за автоматизирано планиране? На първо място, централизирана и достоверна информация, обобщена и взаимосвързана картина, пълен поглед върху всички основни параметри с цел взимане на правилни решения от ръководството. На второ място, оптимизация, по-добро натоварване на производствените мощности, чрез методики за предварително вградени оптимизационни алгоритми, намаляне на времето за престой, съкращаване на брака и намаляване на ненужно складираните материали и съответно затваряне на оборотен капитал. Трето, гъвкавост. Те съкращават времето за настройка и пренастройка на машините, възможност за бързи промени в производството при променящи се изисквания и, например, ненавременни доставки към клиентите. Какво е DELMIA Ortems? Това е мощен инструмент за производство на планиране от най-високо поколение. То работи на базата чрез предварително зададени правила и при съобразяване на различните ограничения. Като знаете, ограничения могат да бъдат хора, машини, оборудване, инструменти, материали, доставчици и всички други трети страни в производството. DELMIA Ortems отчита всичко това. DELMIA Ortems позволява да създават модели на работа и графици, като провежда доста сложни анализи на влиянието на факторите и тяхната тежест. Като казвам сложност, това е в бекграунда на нещата. За юзера нещата са доста прости. Отделните модели могат да бъдат сравнявани с цел постигане на планираните срокове и повишаване на рентабилността. Както всяка една голяма платформа, DELMIA Ortems също е разделена на основни модули. Днес ще ви представим два от основните модула. Един от тях е Manufacturing Planner. Той е основният модул за стратегическо планиране на предприятията. Неговите възможности са да идентифицира производствените затруднения, да прогнозира и контролира колебанията в натоварването. Дава възможност за симулации от типа какво би станало. Какво би станало, ако сменим тази машина с някоя друга или направим нова инвестиция и увеличим броя на съществуващите машини. И не на последно място, както по-рано споменахме, води до съкращаване в складовите наличности. Под съкращаване на складовите наличности става въпрос за оптимални складови наличности. Тоест да пренебрегнем страха от това да останем без конкретна суровина или част и по този начин, затваряйки голям оборотен капитал, да сме сигурни точно какво ни е необходимо и да контролираме MOQ-то, минималното количество за доставка. Следващия основен модул, това е Production Scheduler. Той служи за планиране и интегрирано управление на ограничения, свързани с продукти и процеси. Това е вече по-локално. Ако приемем, че Manufacturing Planner е за стратегическо планиране, Production Scheduler става въпрос вече на ниво производство. Той дава възможности за краткосрочна оптимизация на производствените потоци по конкретна поръчка или базирани на запаси. Подобряване на производствените цикли и бързи реакции за непредвидени ситуации, както и обезпечаване на стабилността на производството. Краткосрочни възможности за оптимизация на... Така. DELMIA Ortems разполага с разширени възможности за планиране. Дава възможност за проследяване на процесите и получаване на известия.
интуитивна работна среда. С няколко клика може да стигнете до доста подробни визуализации, което води до възможност за доста бързо взимане на решения. Възможности за контрол и групиране на процеси за пренастройка на машини и оборудване. Разпределяне на ресурсите по доста ефективен и елегантен начин. И, може би най-важното, отчетност. Знаеме къде се намираме спрямо бюджетите и какво следва от тук нататък. Отчитане на множество ограничения. Може би в момента в аудиторията има производствени менеджери или директори, които имат повече опит от мене, но вие знаете, че отчитане на множеството ограничения е доста важно. Машини, работна ръка, наличности, доставчици, като цяло материалните потоци. И може би в едно производство с специализирани машини, времето за пренастройка, така наречения setup time и подмяна на инструменти. Колаборативни функционалности. DELMIA Ortems разполага и с това. Планираме и контролираме отделните задачи по екипи и по служители. Създаване на референтни графици, версии на различни графици. И така модерното, дигитална версия на производството или също така известно като Digital Twins. Нека разгледаме едно типично предизвикателство на инженерите по производственото планиране. В една производствена линия, ако имаме 10 различни операции, това става 3 милиона 628 хиляди възможни комбинации за последователност на операциите. С DELMIA Ortems могат да бъдат изследвани всички тези варианти и да можем да вземем адекватни решения как, ако е възможно, разбира се, как да наредиме различните операции. А какво прави ХАЙКАД ИНФОТЕХ в тази връзка? ХАЙКАД ИНФОТЕХ спомага за успеха на дигитализацията на вашите процеси. Нашият екип обикновено влиза в контакт с вашите екипи и внедрява методи за реинженеринг на процесите. Ние описваме информационните потоци, процесите на работа и методи за тяхната обработка. Работиме тясно с вашите колеги. На база интензивното сътрудничество с нашия технологичен партньор Dassault System, за който стана на въпрос по-рано в презентацията, ние внедряваме софтуерни системи за индустрията ефективно, успешно и с ясни бюджетни рамки. Като не става въпрос за инсталиране на едно приложение и да ви кажем довиждане, тук става въпрос наистина за колаборация между нас и нашите клиенти. От началото на процеса по внедряване до завинаги, т.е. ние никога не обръщаме гръб на нашите клиенти. И също нещо много важно е ние сътрудничим с компаниите за допълващи IT системи. Т.е. например, ако вие в момента имате друга ERP система, която работи ефективно и не искате да се отделяте от нея, ние можем да предложим интегрирани решения, като по този начин двете системи биха могли да комуникират помежду си и да работят паралелно без никакъв проблем. Нашия призив към вас е да бъдете успешни с технологиите на бъдещето. Сега давам думата на нашата колежка от партньорите ни Dassault System Надя, която ще направи демонстрация на възможностите на DELMIA Ortems. Тъй като демото ще бъде на английски език, може по всяко време да прекъсвате, ако някой има нужда от превод, ние сме на разположение, ще преведеме както вашите въпроси, така и отговорите на колежката. Благодаря ви за вниманието и давам думата на Надя. Надя, it's your turn. Here I am. So good morning, everyone. Let's try to present my desktop. Okay, sure. Can you see my desktop now? Yes, we do. Okay, perfect. So good morning, everyone. I'm Nadia Shanshan, Industry Process Consultant for Dassault System. And today I'm presenting you a use case of our DELMIA Ortems solution. Before jumping directly in the tool, I would like to describe a little bit the production that we have in this case. We are in a mechanical company that is producing pinions and gearboxes. Of course, the production of pinions and gearboxes is not a simple one. We have many versions to take into account.
All these versions of the items have different multi-level bill of materials with complex routines. Some of the steps of the routines are done in outsourcing, so we have to consider all these degrees of complexity in my production. Moreover, I have to relate all this complexity to my plans, so to the number of machines, to the typologies that I have of machines, the molds, the constraints that we have, and so on and so forth. So let's jump now directly in the tool. And let's analyze a first screen, the total requirement screen. We are in the material chart. As you can see on the left part, I can see my finished product. So the clutch, the tank, the disc, the rotary. For simplicity, we just filtered just for 5 number of finished product. And on the right part, I have the trend of my total requirement all along my time horizon, which is 1 to 12 months, split by time bucket. Of course, this screen is completely configurable, and we can change, for example, we can change the time bucket to analyze more an aggregated data, for example. Let's say we would like, for example, to analyze the data at a month level and not only for a weekly bucket. For this purpose, I can change with this menu the time bucket to show. As you can see on the top right, I have another most important indicator, which is the service rate of my orders that should be released on time respected to the customer due date. But before analyzing it, let's jump on a first big analysis. Let's zoom on a specific product that could be the clutch, and let's analyze the different components of demand. As you can see, it's very easy. I can just change my screens and the typologies of the analysis that I can do in a very easy way. Actually, with data experts and with Excel, it's not impossible to perform this analysis. So DELMIA Ortems actually enables you to perform these analyses. Of course, and it guides you in a more structured and standardized way to approach supply chain activities. So in this screen, we have different components. Again, it is a screen split in 2 portions. On the left part, the different components of demand that I'm showing you in few seconds. And on the right part, I have all the trend of the related line all along the time horizon. We can start with the independent initial requirement, which is, for example, the forecast that could be important from your ERP system, the orders, the customer order that I already have, and then the line related to the total requirement. The line related to the total requirement is calculated by the netting rules that are defined in DELMIA Ortems. There are a huge variety of netting rules, and of course, it's a calculation of DELMIA Ortems, of the tool, automatically. So you don't have to go manual and create a new work order in order to analyze the total requirement. The planned work orders are the work orders, my production orders that I already have, and the planned on hand, it is the projection of the stocks all along the time horizon. Again, we can add another feature, which could be, for example, an indication of my stock cover. In this case, is a stock cover expressed in days. So in here, I have the stock cover, the information related to the stock cover expressed in days.
Yes, of course, this is a totally, these screens are totally out of the box, and this is a measure, a thing that is really important for DELMIA Ortems, because without so high effort, you can have analysis and have all your data aggregated and already eligible to analyze and perform some analysis. Yes, let's say that now we would like to understand what are the work orders that my DELMIA Ortems have generated. In this case, I split the screen in two portions, and on the lower part of the screen, I have all the work orders that DELMIA Ortems have generated to satisfy demand. So we started with understanding and monitoring my customer demand, so that I'm totally in control of what is the situation for the next future of my customer demand. And now I would like to synchronize demand planning with production planning. Of course, this is totally automatic, but DELMIA Ortems gives you always the possibility to modify these work orders and these first plans, of course, on the tool. Okay, now, okay, these are the work order generated with the early start date and the customer due date. But now, now that I have synchronized and harmonized my planning, my demand planning with my production planning, I would like to perform another analysis. For this purpose, I will switch on another screen, which is the capacity requirement planning. Here we are, again, another screen totally out of the box that enables you to have at a glance the situation of your plant. On the left side, I have all my groupings. That could be my work centers, my machines, my primary resources. And of course, again, this is totally configurable. On the right part, I have the display of the load versus capacity of my machine, split it by time bucket. So what does it mean? The load are my work order that I have to produce, and the capacity is the availability of my machine defined in the calendars. As you can see here, we have some colors. The red colors are the colors where I have some criticalities, some issues to solve. But as already mentioned, these colors are completely configurable, and we can change them as we want. If you don't like the blue ones, for me, we can easily configure it with another color. Moreover, and maybe more important, you can always choose the different thresholds, so the different numbers that are indicating to me when we have an issue and a criticality. In this case, the overload is considered above the 100%, of course. So for this purpose, I prepared this unfeasible plan because, of course, there are some bottlenecks. For example, this HA machine, to let you analyze what are the measure powerful analysis that you can do with the DELMIA Ortems. But my purpose as a planner is to make feasible plans. So I would like to solve these loads. And I can perform these loads in two ways, both in a manual way or in automatic way. Let's try with the first approach. Of course, my objective is a realistic plan at finite capacity, because now it is not at a finite capacity. I cannot produce all the things. I can try to, for example, focus on a machine, the MC10 machine,
I can take a period and I can move the load from one period to another one. What I did is I clicked on my button related to the time bucket, and I can display all the workload or the work orders that are generating by load. Thanks to the column cumulative load, I can see who are my workload, what are the orders that are generating my overload. There are these three work orders. So for this purpose now, I can filter the work orders in order to modify them manually. I split again the screen in two portions, and by simply clicking and moving with the feature fixed start date an operation, I change the start date of each work orders. Again, when I make this modification, the upper part of the screen is updated dynamically, and my work overload is solved. Wonderful, really wonderful. Let's have a second approach. Maybe I would like to move the load from one machine to another one because I have, for example, an alternative machine. So for this purpose, I can again filter on the work order that is generating my overload, and I have it on the upper part of my screen, lower part, sorry, of my screen, and I can select it by the function move operation, and I can move it to the alternative resource that I can have in my plant. In this case, as you can see, the tool enables you to perform this modification, but guides you always to have a feasible plan so that the other machines that are not alternative resources for the milling machine are on gray. And I am always on control, and I'm always guided to perform realistic and feasible plans. Again, the overload has been solved. Very easy. Another thing that I can do, I can analyze, for example, now another situation. So I go to the HA machine, and I can change, for example, the capacity. What does it mean? I can change the availability of my machines. For this purpose, I'm going to simulate an extension of capacity. On the fly, directly on the tool, I will go to another screen that shows me the different shifts on calendars of my machines, and I go to make a modification on that buckets. Here we are. In here we have all my calendars of my shifts defined in the model, and I will go on the HA machine on the selected time buckets that I considered before, and I will go to extend the capacity. By the allocation of capacity, I can get a higher throughput, which is the indication to, let's say we can consider it as an OEE target, or maybe we can simulate a measure number of copies that I have in my plant. Maybe I can launch, I can add some machines, because I have a machine in backup that I don't usually use, but for this purpose, to me it could be useful. Again, we can perform 100 of simulation of these types. I can, in this case, I will put 100% as a throughput. I will go back to my capacity requirement plan screen, and I will see that the capacity, the load capacity issue is completely solved. Of course, we have still many criticalities, really many red cells in this case. So the best things that I can do is to launch
the automatic and powerful intelligence of DELMIA Ortems, the automatic load leveling. Just by clicking one button, I can perform an object in a realistic and feasible way. I set the leveling settings. So for example, I will set 20 as a duration. I say okay, so, and completely I have a situation is solved. Attention, of course, my bottleneck is still there because the capacity is that one. I just released a feasible plan. So now that we have synchronized demand, my production planning with the demand planning, I made all my production plan decisions in order to maximize asset utilization and of course, in order to perform decisions on availability of machines. I have a realistic plan. I will go on. I will switch on the short-term planning in order to perform optimized sequencing. So just to recap what Nadia just shared and while she's preparing the scheduling environment, as you can see, the advantage of the tool, apart from user friendliness, meaning that it's the heaviest situations that you face in your plant and in your planning challenges every day can really be fixed by a couple of clicks. And the advantage is indeed that you have in one and only system many features, many functions, and many, let's say, kinds of information that today you find on different spreadsheets of Excel. Let's look, for example, at the latest example to simulate extra capacity for a given machine. Of course, when the plan needs to be released, I need to ask confirmation to the production manager and tell him, hey, I want to extend the capacity. I want your guys to come to the plant and to perform extra hours on the machine. So that doesn't change. But the fact is, you go down to the shop floor with proper information or proper simulation that tells, please, production manager, if you give me 100% of throughput, so if you let your people work 2 more hours, I can assure you that I can make the plan and my plan is going to be feasible. You go down with facts, you go down with real data, and you can improve collaboration by coming with simulations based on real facts. That's totally correct. Yes. Thank you, Gianluca. Okay, let's go on the short-term planning and let's jump on our first screen. We are in a machine gun chart. Again, the screen is split into portions. On the left side, we have the groupings of the machine that we have, and on the right part, we have our plans, so our machine gun chart, our operations that we have to perform in order to produce. A very important feature that we have is that on the top left, there is always the KPIs that me as a planner I would like to see. The most important ones are the service rate and of course the setup times in order to minimize idle times and optimize the sequencing. The screens shows you again the machine list. Here we have the machine list, the time bucket with the horizon that we want to analyze, and most important thing is that we have all our work orders in here. In this case, they are for a production. We used different colors. And to understand, to analyze all the relations between all the operations, we can do it by simply analyze static links. And with highlighting with this feature, I can highlight all the links of my operation steps during a production routing. Okay, of course, maybe I'm interested in more details, so I will click on a production, and in here I can see all the information related to the production. So the quantity, the customer due date,
maybe if we are in advance or in delay, the item produced and what type of item we produce. So if it's a semi-finished product or a finished product. Again, the colors are more important because gives you at a glance an information regarding, in this case, the work order that we have, but we can always change this color in order to perform different analysis. In here, I changed for understand the situation in my plant, and if I am late, in delay, or on time with respect to the customer due date. The situation is, of course, green because even our KPI on the top left is telling us that the service rate is 100%. So the green means we are on time. Let's see now. Let's make an hypothesis. So let's say that we have an issue with furnace, the HA machine, and let's simulate a breakdown or a maintenance issue. So we are planners, and today the maintenance department is calling us, telling we have to do some maintenance on the HA machine. For this purpose, I can simulate, or can I react really on time, and yes, again, I'm always on control of this kind of situation, of this kind of emergencies, and I can put, again, I split it in two portions, the screen, and I can put a machine closing on the week that I considered. Just by allocating 0 to 25 calendars, a shift that is not available, that machine, I dynamically performed a modification that is already taken into account by DELMIA Ortems, but of course, as you can see, the service rate is dropped down and some operations are in red. For this purpose, just what can I do? Just performing a new algorithm. So by relaunching again a new scheduling, my problems will be solved. Of course, if there is the capacity and if all the constraints are satisfied. Again, the machine closure has been taken into account. So it's not that it's something that is considered always. Let's analyze now, for example, the machines, the materials. So let's perform some analysis on material shortages. For this purpose, we can change the decoration of our screen, and I can easily see that an operation has a material shortage. So now the things that I can do are two. I can directly react on this shortage by calling my purchasing department, or maybe, of course, creating a new purchase orders. In here, I split it again in two portions of the screen in order to perform analysis on the trend of the analysis of the materials. And these materials, the second one, have some criticalities, as you can see. So I can react by generating a purchase order in my ERP, or maybe what I can do, it's simply postponing the work order. So I can change the fixed start date of the work order. Again, my service rate is now is higher, so it's directly when before we had a critical situation, now no more. Let's perform a new scheduling, and the realistic plan, the optimize with the material shortage and with the machine breakdown,
considered, we have performed a new optimized and realistic plan. Again, we have seen many things. So we have created a realistic plan before analyzing where the bottlenecks where are. We have managed the materials, and moreover, we have performed many different simulation and scenarios to better understand what are the criticalities in the supply chain. Okay, I think that I have finished. Gianluca, if you want to add something that I didn't say, maybe. No, it's just a recap, meaning that, of course, this is a small example. Nadia showed you what are some of the main use cases performed in DELMIA Ortems, and one of the main situations that our customers ask us to perform and to demonstrate in order for them to be sure that the tool has use for them. Of course, there are many more use cases, many different features that can be displayed, many different cases. For example, Nadia has shown you the typical case where you make material analysis in order to understand if, based on your stock and on your projected stock, you'll be available to plan a given operation. We can perform the same simulation with operators. So in order to check if you have the right number of people to perform a given operation, we can perform the same simulation on what we call secondary sources. So for example, tools, imagine, for example, molds and dies. You need to check if you have the correct number of molds in order to perform a given molding operation, for example. And most important, again, this is, let's say, one of the data sets that we use. It's taken from, as Nadia's mentioned, a gearbox factory, so an automotive factory. But indeed, the tool is very powerful on the modeling capabilities. You saw a list of machines, a list of operations, several routings that we take into account. Indeed, the big bulk of projects when we deliver DELMIA Ortems is to understand what you want to model and what's the highest value that you want to provide in your modeling, in your virtual twin of the factory. So it's more like understanding what the customers really want and what the customers want to simulate, and then to put that into data and into the system. That's the real bulk of the projects. Because indeed the simulation capabilities and modeling capabilities of the tool are very, very extensive, given the out-of-the-box configuration capabilities. So again, this is a tool that requires a no coding approach. We configure, we do not custom the tool based on your requirements and your, let's say, desires for the future system. If you have any question, doubts, we're here. Yeah. Thank you. And of course, we're also available in case, I mean, if you raise up any question in the future, we're more than willing to answer back with your email addresses and or through ХАЙКАД. Guys, thank you very much for the sophisticated demonstration and for all of the information that you provided to our potential partners. Now I will switch to Bulgarian for a second in case our guests who are not fluent in English have any specific question. Please stay on the line. Okay. No problem. Thank you for having us. Благодаря за вниманието. Надявам се на всички да ви е било интересно. Ако някой от вас има някакви конкретни въпроси, сега е момента да ги адресирате към нас. Целите сме в слух, без значение нали, на български или на английски. Ние сме тук да отговорим на вашите въпроси. Здравейте, аз имам въпрос. Има ли възможност към тази система да бъдат вградени също CAD модели или тя е само за производството на планирането? 3D чертежи? Като имате предвид като споделяне на информация към производствените екипи, така ли? Да. Okay, guys, there is one specific question. The gentleman is asking if there is a quick and easy possibility, for example, from the design department to easily share production drawings with the folks at the production lines. For example, if they have industrial grade tablet or some sort of display.
We can actually share some information on shop floor. Indeed, the tool that we prefer to use in this kind of situation is more like an MES or an MOM system. So something that really stands at shop floor level and something that needs, that the operator needs to have, the operator at machine level needs to have next to him. Indeed, we have attachments that we can attach to operations. So in the same place where Nadia was showing the system before, where you click on an operation, you have many types of information. You also have the tab called attachments or detail, where you can put notes, where you can put information, and where you can put a reference to files and folders. So we can actually share information, again, at shop floor level. Indeed, what we think is useful here is to share planning information with the shop floor and leave maybe the more, let's say, practical and execution operation to an MOM system. I don't know if I answer, let's say, answer the question. I think perfect. Yeah. Значи да, с две думи, когато цъкнеш на конкретна задача, тя има множество атрибути, информация, включително и таб за приложения, атачменти, където можеш да качиш всичко от производствена програма, производствен чертеж или някакви други скици и графики, необходими на служителите в производството. Thank you. Yeah, for example, sorry, a little bit, kind of forgot this part. An information that it's interesting to be shared in the notes, so to say, with the shop floor is, for example, the program for NC milling machines or for milling machines. That is indeed an information that we like to attach and we like to deliver with the shop floor, because it's when you have a machine sequence, that's very, very important. It's also a part of the schedule, right, of grouping the operation in order to group together the same, let's say, machining programs. So that's an example of information that we like to share that we include in the details. Thank you very much. Thank you very much, Gianluca. Други въпроси? Не се притесняйте, наистина готови сме да отговорим на всякакви въпроси, свързани с приложението, а дори и въпрос да е по-сложен, ще си го запишем и ще ви отговорим в разумен срок. Така че не се притесняйте да задавате всякакви въпроси, ние сме тук на ваше разположение. All right, guys, so maybe at this point there are no any other questions from our guests. So I would like to thank you very much for taking part of this event, of this presentation, and for the pleasant demonstration. And I believe that our guests might have some questions in the future. They will contact us through our official channels, phone or email. And of course, we will work on this together. We will address every inquiry and every case that is coming from our guests. Sure. Again, I'm switching in Bulgarian. Благодаря ви много за присъствието. Надявам се да ви е било интересно. Ние от екипа на ХАЙКАД оставаме на разположение. На поканата, която сте получили на вашите имейли, има данни за контакт, така че при интерес и при необходимост от допълнителна информация, свързана с продукта и неговите функционалности, може да се свържете с нас по всяко време. Ние с радост ще отговорим на всички ваши въпроси. Благодаря ви много и ви желая приятен ден.